పెట్టాను. చిన్నగా ఏం కంగారు పడకండి. ఏంది కంగారుగా ఉన్నారు?
ఓకే ఓకే చిన్నగా జాగ్రత్త. ఓకే అమ్మా బాయ్. కీ వస్తే గౌతమ్ ఆడినాడు మధ్యలో దాంట్లో గణించాను. Hi everyone. Good evening all. So today we'll discuss about variables, and yesterday we have seen, I'll show you what we have discussed yesterday, and we'll continue that. So if any of your friends not join, you just inform them. So we'll wait for 1 more minute so that we will start. So yesterday we have seen the character constants and string constants and typecasting, all those things. So today we will see about variables and other tokens like operators and special symbols. Yes, we will wait for 2 more minutes. Don't go away. Thanks for coming. Actually, on holidays, so in a festive mood also, you have come for the class. Very interesting. And today, whole day, I have done some R&D on this tool so that I got excellent connection. I have seen so many videos how to do this live properly. So that when we have done this live properly, so videos are also available so that you can check it again. Okay. Sushma, hi. Nagalakshmi, hi. Say hi, whoever there. So,
Okay, today we will start our discussion, and meanwhile, some of your friends also will join. And if whoever are joining regularly, if they have not received, please send to them the link. So that today I didn't send to all because some of my relatives came, so that just now I have connected all those things. Okay, we'll start today. So yesterday we have seen character constants and all those, and what are the other tokens? So the other tokens are, I'll so that I can see your chart also. Good evening, Sai. Okay, today we'll discuss about the remaining things. See here. Ah, So today we will see about some special characters, right? So already yesterday we have seen character constants and string constant. Suppose special characters. So what are the special characters? So if you see that, suppose if you're typing A, if you press on the keyboard, it is visible to you, and if you press some X also, it is also visible. But once you type enter, if you press enter key button, you can't see that. And if you press tab also, if you press tab, so that also you can't able to see that. But if you see um, and if you press space bar, so in the keyboard we'll be having here we'll be having a space bars, right? Space bar. If you press space bar also, you don't see any kind of printing thing. So all these are what called as special characters. So what are the different characters, how to represent that, we will see. So first one is \n. So I am specifying backslash. See here how I am pronouncing backslash. So what is forward slash? This is forward slash. ఇది ముందుకు ఉంది కదా, ఇది ఫార్వర్డ్ స్లాష్, ఇది బ్యాక్వర్డ్ స్లాష్. ఈ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అంటే division symbol. This is division symbol. Backward slash we will use in new line character. So backslash for the for specifying the special characters we will use this. I hope you understand this. In the keyboard both are available. So on the question mark 1 key button, you will see forward slash, and in the one more button like backward slash and pipe symbol will be there. Pipe symbol will be there. This is called as a pipe symbol, and this is backslash, and this is forward slash. You can find in the keyboard. So this is what new line. Whenever you want printing some message, suppose you want to print another line, you can use this backslash n for the new line character. So this is called as a new line character. Similarly, tab. So when you press tab, that is 8 blank spaces. So backslash t also. Suppose if I want to write a program like star, and here I want to print one more star, like this. So suppose it 2 stars here, and here it is 3 stars, next 4 stars something. So how to print this? So for after first star I need to go to the next line. So I need to use backslash n, that is new line character, to instruct the computer to print in the next line. And if there is a gap between this thing, equal gap I want to have here between these 2 stars, and between these 2 stars equal gap should be there. So for that I can use tab also. So this is called as tab. And similarly, many things are there. Backslash 0, this is very useful. This is called as a null character. So in your data structures we are going to use this null character, but once you are trying to use, we'll come to know that. But for the time being, remember the names. కొన్ని బాగా ఫ్రీక్వెంట్ గా యూజ్ చేస్తాం ఏంటంటే బ్యాక్స్లాష్ n, బ్యాక్స్లాష్ t, బ్యాక్స్లాష్ 0. దిస్ ఇస్ 0 ని బ్యాక్స్లాష్ 0 ఓ కాదు, బ్యాక్స్లాష్ 0 నల్ క్యారెక్టర్. ఇది ఎక్కువగా మనము స్ట్రింగ్స్ లో యూజ్ చేస్తాము,
యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ బాగా యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా. అండ్ వర్టికల్ ట్యాబ్, సో హారిజాంటల్ ట్యాబ్, ఇక్కడ హారిజాంటల్ స్పేస్ కావాలనుకున్నప్పుడు /T అన్నాము. వర్టికల్ ట్యాబ్ కావాలనుకున్నప్పుడు /V యూజ్ చేస్తాం. వర్టికల్ ట్యాబ్ అంటే ఇట్లా స్పేస్ రావాలి నాకు, అలాంటప్పుడు వర్టికల్ ట్యాబ్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా. అండ్ బ్యాక్ స్పేస్ /B వచ్చేసి ఎందుకంటే బ్యాక్ స్పేస్ అంటే ఇప్పుడు బ్యాక్ స్పేస్ డిలీట్ బటన్స్ ఉంటాయి కదా, మనకి బ్యాక్ స్పేస్ బటన్ ఉంది కదా, అంటే ఏంది బ్యాక్ స్పేస్ బటన్ కొట్టంగానే ఉంది. సపోజ్ ఇఫ్ యువర్ కర్సర్ ఈజ్ హియర్ అండ్ ఇఫ్ యూ ప్రెస్ బ్యాక్ స్పేస్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్ హియర్, వాట్ ఎవర్ ద క్యారెక్టర్ it is there before this, it will be deleted. Suppose if in my code, if in a page I have written like Remy రాసాను, మై కర్సర్ ఈజ్ బ్లింకింగ్, ఇక్కడ బ్లింక్ అవుతుంది. ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ బ్యాక్ స్పేస్, what will happen? So y will be deleted. If your cursor is blinking here, if you delete this part will be deleted, only one character will be deleted if you press backspace, right? So similarly this is acts as a backspace, so this is backspace. And next, sometimes you can hear a bell sound using /A, so you can hear a audible alert. Similarly // is also there, and single quote is there, double quotes is there, and when we are trying to use some programs we will use all them. These are special characters, these are also called as characters. Enduku characters cheppandi, ఎందుకు క్యారెక్టర్స్? ఎస్టర్డే వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ దట్ క్యారెక్టర్స్ అంటే ఏంటి, ఏం చెప్పాను, సింగిల్ కోట్స్ ఉండాలి, ఇక్కడ ఓన్లీ వన్ సింబల్ అని చెప్పాను. అంటే ఏంటి, సపోజ్ A is there సింగిల్ కోట్స్, ఇట్ ఈస్ అ క్యారెక్టర్. 5 is there in సింగిల్ కోట్స్, ఇట్ ఈస్ అ క్యారెక్టర్. X is there in సింగిల్ కోట్స్, ఇట్ ఈస్ అ క్యారెక్టర్. సపోజ్ డాలర్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ సింగిల్ కోట్స్, ఇట్ ఈస్ అ క్యారెక్టర్ అన్నాను. మేడం మరి ఇక్కడ ఒక్కటే సింబల్ ఉండాలి కదా, ఇక్కడ ఏముంది అంటే, దో ఇట్ హ్యాస్ 2 symbols, ఇట్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ 1 క్యారెక్టర్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇవే స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్, అందుకే స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ అని పెట్టాం. చూడండి, ఇవన్నీ ప్రింటబుల్, ఇవన్నీ నాన్ ప్రింటబుల్. ఇక్కడ ఆడిబుల్ అన్నాము, ఓన్లీ వీ విల్ హియర్ ద వాయిస్. హియర్ న్యూ లైన్ క్యారెక్టర్ అన్నాము, అది కూడా మనకు కనిపించదు, అంటే స్పెషల్గా ఏం ప్రింట్ అవ్వదు, ఒక స్పేస్ ప్రింట్ అవుతుంది. ట్యాబ్, అది కూడా స్పేసే. నల్ క్యారెక్టర్, అది కనిపించదు. సో వర్టికల్ ట్యాబ్, ఇది కూడా స్పేసే. సో ఇవన్నీ స్పెషల్ క్యారెక్టర్ కింద. సో దో ఇట్ హ్యాస్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ ది స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఇస్ దో ఇట్ హ్యాస్ two symbols, though it has 2 symbols, it will be considered as a character constant. ఇవి స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్. అర్థమైందా? స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ అంటే ఇవి స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్. ప్రింటబుల్ /N న్యూ లైన్ క్యారెక్టర్, /T ట్యాబ్, /0 నల్, /V వర్టికల్ ట్యాబ్, దిస్ ఇస్ వర్టికల్ ట్యాబ్. ఓకేనా? అర్థమయ్యాయా? దిస్ ఈజ్ అబౌట్ బ్లాంక్. ఇంకా వీటిని ఏమంటారంటే స్పెషల్ క్యారెక్టర్ కాన్స్టెంట్స్, ఇంకా బ్లాంక్ కాన్స్టెంట్స్ అని కూడా అంటారు ఇంకా వీటిని. ఓకే, షల్ వి గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్? ఎస్, అండర్స్టూడ్. సో దెన్ we will go for ఇంకొక టోకెన్స్ ఉన్నాయి కదా. ఇంకా ఏమేమి టోకెన్స్ మిగిలిన్నాయి మనకి? ఆపరేటర్స్ ఒకటి మిగిలిన్నాయి. we have ఆపరేటర్స్ చెప్పాలి అంటే చూడండి, ప్లస్, మైనస్, డివిజన్, మల్టిప్లికేషన్, ఇవి చెప్పాలంటే ఫస్ట్ ఏం చెప్పాలి? సో కెన్ ఐ డిస్కస్ ప్లస్ అలోన్ లైక్ దిస్? డెఫినెట్లీ నాట్. I should have a variable A, B or something, then only I can perform addition operation on them. So this is what variable. So here suppose this is called as expression. So we'll discuss about expressions కూడా చాలా important topic. So how to evaluate the expressions. ఇక్కడ మనం today when we are learning about expressions, we will see that how to evaluate them. Whether we want to evaluate from left to right or right to left using BODMAS rule, we know that. So
Bodmer's rule. So here we will follow that, and here we will see them as precision and associativity. While we are discussing the expressions, we will see. So this, when it is an expression, this is what, this is a operand, this is operand, this is operand, and this is what, operator, this is what, operator. So before discussing operators, what we have to discuss, we have to discuss about operands. Here operands are nothing but variables. So first we have to discuss about variables, then only we can discuss about operators. Okay, next coming to the variables, very important topic. So variables means, when we want to discuss a variable, first I need to discuss about data types. What are data types? The name itself indicates that it represents that what kind of data. So what kind of data it will store. So what are the different data types? Listen carefully. This is a very important question. You will find this question in interviews as well as in your Viva voice also. This is a basic question they will ask you, and if you have given some funny answers, they will laugh at you. So give the answer carefully, so that you have to get a good impression. Data types are three types, that is basic data types, and these can also be called as inbuilt data types. And next one is derived data types, or third one is user defined data types. User defined data types. So okay, so what are basic data types? Basic data types can also be called as inbuilt data types. What are derived data types? User defined data types, we will see. So I'll categorize here. Basic data types means these data types already defined by C. Already it is defined by C. What are those things I'm writing here, because this is very important. So basic or inbuilt data types are, here I'm writing integer, float కాదు ఏమనాలంటే floating point data type, character data type, double precision. అందరు మనం డబుల్ ఫ్లోట్ అంటాం, కానీ ఫుల్ నేమ్ ఏంటంటే ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ డబుల్ ప్రెసిషన్ అండ్ వాయిడ్. Understood? Integer, float, character, double and void. So while you are writing program, you should not use directly integer. We have to use a keyword called int must be in lower case. మీకు చెప్పాను కదా lower case అంటే small alphabets. So floating point, I have to use a keyword, the following keyword. We will see that what is the following keyword. Keyword is float, and character CHAR is the keyword. And for double, I have to use DOUBLE, double precision, and void I have to use this one. Suppose if I have declared a variable of integer type int x. So int x means what? I have to declare like this. This is called as a declaration. What is declaration? I will tell you the definition of declaration. So when the declaration is specified, what is known to you? దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డిక్లేరింగ్. అంటే మీరు ఒక బుక్ కొన్నారనుకోండి, డైరెక్ట్గా రాసేస్తారా? ఫస్ట్ ఏం రాస్తారు? మీ పేరు రాసుకుంటారు, ఏ సబ్జెక్ట్ కోసం కొన్నారో రాసుకుంటారు కదా. మనం అందరం ఒక బుక్ కొన్నామనుకోండి, ఎట్లా రాసుకుంటాము? ఒక బుక్ కొని ఇది ఫిజిక్స్కి, లేకపోతే మ్యాథ్స్కి, లేకపోతే సి ప్రోగ్రామింగ్కి, పైథాన్కి ఇట్లా రాసుకుంటాం కదా. ఆ బుక్ ఎందుకోసం? పైథాన్కి. సో అట్లా రాసుకుంటాం. అంటే వీఆర్ డిక్లేరింగ్ దట్ దిస్ బుక్ ఈజ్ మెంట్ ఫర్ this one. Similarly, when you are declaring int x, its meaning is what? If a variable, here x is what? A variable. When we declared, we will come to know that what kind of, we'll come to know that, okay, we will come to know that what kind of
KIND. What kind of data we are storing in that it will be declared. What kind of data we are storing in it and name of the variable. What kind of data and second point enti name of the variable. Name of the variable. These two will be known to us. Once a variable is declared, so what kind of data we are going to store in it and what is the name of the variable is known to us. మేడం ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేయకుండా యూజ్ చేయకూడదా? Definitely. In C language, here I am writing the rule. So first declare a variable, then use. Declare a variable and then use. It's compulsory in C language. Madam, in other languages, maybe in C++, Java also the same rule is applied. But in Python, no need of declaring. Directly you can use. అది కూడా పైథాన్ చెప్పుకున్నప్పుడు చెప్పుకోవచ్చు. సో పైథాన్లో డిక్లరేషన్ అక్కర్లేదు, డైరెక్ట్గా యూజ్ చేసేయచ్చు వేరియబుల్. బట్ ఇన్ సి లాంగ్వేజ్ ఆర్ జావా, C++, ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు డిక్లేర్, దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ యూజ్ దెమ్. So next one is float. And when I have declared int x, how much memory is allocated? So what is the use of x? ఎందుకు అసలు మనం ఊరికే ఫన్నీ కోసం కాదు కదా. I want to store some data in x. So what is the memory? What is the memory allocated for it is? How much memory it is allocated? It is 4 bytes. So నేను చెప్పే values అన్ని based on the Linux operating system. I am giving all these values based on Linux. Suppose if you are using DOS or some other thing, the values will be different. Why I am giving Linux? In the very initial classes I told you, like every standard company or standard coding combination, they will use Linux machine, so that I'm using the same data, same kind of values. And floating is also a 4 bytes of memory. And here how to declare float? And suppose I want to declare like weight. Okay, character. So character I want to specify like char. And suppose I want to like suppose CSC kochesi code suppose C అనుకోండి. సపోజ్ ట్రిప్లీకి వచ్చేసి ఈ ఇచ్చారు, ఈసీకి వచ్చేసి సి ఇచ్చారు, సిఎస్సికి వచ్చేసి ఎస్ ఇచ్చారు అనుకోండి, ఐటీకి వచ్చేసి ఐ ఇచ్చారు. అంటే ఇట్లా ట్రిప్లీ మొత్తం రాయకుండా ఆ డిపార్ట్మెంట్ని రిప్రజెంట్ చేయడం కోసం ఈ కోడ్ యూజ్ చేస్తున్నారు అనుకో, అప్పుడు నేనేం యూజ్ చేయాలి? క్యార్ కోడ్. ఓకే, క్యార్ కోడ్ అంటే మీనింగ్ఫుల్ వేరియబుల్స్ నేను రాస్తున్నాను. ఇప్పుడు కోడ్లో ఏం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు? ఎయిదర్ ఐ కెన్ యూజ్ ఈ కానీ, సి కానీ, ఎస్ కానీ, ఐ కానీ యూజ్ చేయొచ్చు. అంటే ఏంటి? క్యార్ ఈజ్ క్యారెక్టర్, ఓన్లీ వన్ క్యారెక్టర్. సో వన్ క్యారెక్టర్ అంటే ఏంటి? సపోజ్ ఈ రిప్రజెంట్ చేశాను, కోడ్ ఈక్వల్ టు ఈ అన్నానంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటింగ్ ట్రిప్లీ. సపోజ్ నేను కోడ్ ఈక్వల్ టు సపోజ్ ఐ అని రాసాను అనుకోండి, ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ఐటీ డిపార్ట్మెంట్. సపోజ్ కోడ్ ఈక్వల్ టు ఇఫ్ ఐఎమ్ రైటింగ్ సి మీన్స్ it is representing ECE, right? So only it can hold only one character. One character ki enta memory ani cheppamu ninna class lo? Character constant will hold only one character. So enta memory ani cheppamu ninna class lo cheppukunnam kada. Enta enni bytes? ఎన్ని bytes అని చెప్పుకున్నాం? ఎవరికన్నా గుర్తుందా? ఎవరైనా టైప్ చేస్తున్నారా? Okay, I will tell you. So it will take only 1 byte and double precision. So double, double means it is the double the size of floating point. It is the double the size of floating point. And floating point lo elanti values untayi, double lo elanti values untayi kuda cheptanu. So it is of 8 bytes, right? And void.
సో వాయిడ్కి మెమరీ అలొకేట్ అవ్వదు, బట్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ అండ్ పాయింటర్స్. we will use them. I'll tell you so how to we are not going to declare the variables using void. Void means nothing. Its meaning is nothing. So why we will use nothing? I'll tell you one example. Whether up to this one it is clear. What are basic data types? What are their keywords and how to declare a variable, and what is its memory? Suppose double, I'm giving like cost. Suppose like chan. Up to this one, is it clear to you? The sizes and all. Very good, very good. Some good Sushma and Nagalakshmi, you have given one bite. Very good, very good. You have remembered everything. So, right? Once it is clear, we will see about void when it has to use. Just now I told you like in functions we will use that. In functions we will use that. Just wait one second, I'll be back. Baba unnadamma? Okay, so when it is void, we will use in functions. So in pointers, how to use them I can't discuss now itself, so but I'll discuss about functions. So functions, how to use in functions. See, in main, so we are writing main function. Before this main, what you are writing? Int we are writing. As I told you that this is return type. As I told you that this is return type. So when main function is returning integer type, we are writing return 0 at the end. But I don't want to return anything. Any function, any function, suppose here I want to return integer, so that I have returned return type as integer. For a function, suppose I have a function called fun function, I don't want to return anything, so in that case I will write void. I will write void. So no need to write anything here. So ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తా చూడండి. Suppose I want to perform addition of two numbers. So this is the function. So what it will perform? It will perform addition of two numbers and it is returning its value. అంటే ఇక్కడ ఏం రాయాలి నేను? Suppose c equal to a plus b. So it is finding the addition of two numbers, that is c, and it is returning that value. So return c. So suppose a and b are integers, the sum will be also integer. So c will be integer. So this function is returning what? Integer. And suppose addition function don't want to return anything. So in that case, what do we do? So addition and void. So function is returning nothing. Its meaning is what? The name of the function, and this is what? Return type. చూడండి ఇక్కడ ఏం రాసాము? Return type. If I have return integer means the function is returning integer. Here function and function name అంటే fun ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ నేను చెప్పాను కదా యాడ్, ఇక్కడ యాడ్ రాసాం. దిస్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్. ఎలా కనిపెడతాము అంటే ఇక్కడ పెయిర్ ఆఫ్ parenthesis పెట్టాము అంటే దిస్ ఇస్ అ ఫంక్షన్. అండ్ బిఫోర్ దిస్ I have integer, so that it is returning integer, and here it is return type is what? Void. That means it is not returning anything. As I told you, like void అంటే ఏం చెప్పాను? Nothing. అంటే ఏంటి? ఫంక్షన్ ఏమీ రిటర్న్ చేయట్లేదు, అంటే రిటర్నింగ్ నథింగ్. ఇక్కడ ఏంటి? ఎడిషన్ ఫంక్షన్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది? ఇంటీజర్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఎడిషన్ ఫంక్షన్ నాట్ రిటర్నింగ్ ఎనీథింగ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ వాయిడ్. అండ్ ఇంకా వేరే కూడా రిటర్న్ చేయొచ్చు, ఇంటూ వాయిడే కాదు. సపోజ్ ఐఎమ్ రిటర్నింగ్ లైక్ సపోజ్ ఫ్లోట్, సమ్ ఫంక్షన్ నేమ్ వచ్చేసి నేను ఏం రాశానంటే పర్సంటేజ్. ఇక్కడ ఫంక్షన్ నేమ్ ఏంటి? పర్సంటేజ్. ఇక్కడ ఏదో కోడ్ రాశాను, అండ్ దిస్ పర్సంటేజ్ ఫంక్షన్ ఈజ్ రిటర్నింగ్ వాట్? ఫ్లోట్ టైప్. ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ వాట్? ఫ్లోట్. So it can be anything. So I can write void as a return type of a function.
ఓకే, ఇప్పుడు వాయిడ్ గురించి ఇది. మిగతా అర్థమయ్యాయి కదా. ఇంట్ వేరియబుల్, ఫ్లోట్ ఎంత మెమరీ క్రియేట్ అవుతుంది, క్యారెక్టర్ ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది, డబుల్ ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది, వాయిడ్ ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో అండ్ next, these are what basic types, basic data types. And next derived. So derived enti, derived ante enti. So derived data types are, derived data types are which are obtained from the basic data types. So which are derived or obtained from the basic data types. So here derived data types are arrays, pointers, like arrays, pointers are derived data types. So array, integer array, so we will write it as integer array, character array. So with the help of integer, character or floating array, we will write like this. And pointers also, integer pointer, and as well as Malayam Rasam, integer pointer, character pointer, floating pointer, double pointer, ila rastam. Ante with the help of basic data types we are using them, so that it is called as a derived data types. So manam each and everything is a chapter. Manam chudam, very nice programs are there to explain this arrays and pointers. Derived data types అర్థమైందా? ఇప్పుడు వరకు నేమ్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నా, బేసిక్స్ అయితే చెప్పాను. బేసిక్ డేటా టైప్స్ ఆర్ ఇంట్, ఫ్లోట్, క్యారెక్టర్, డబుల్, వాయిడ్. వీటిని ఎవరికి డిఫైన్ చేశారు? ఆల్రెడీ సిలో ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని ఏమంటారు? ఇన్బిల్ట్ డేటా టైప్స్. డెరైవ్డ్ డేటా టైప్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ బేసిక్ డేటా టైప్స్ లైక్ అరేస్ అండ్ పాయింటర్స్. అండ్ యూజర్ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్స్ కూడా ఏంటో చూద్దాం. ఇప్పుడు డెరైవ్డ్ డేటా టైప్స్ అర్థమైందా? చాట్లో పెట్టండి ఒక్కసారి. ఎస్ సుష్మా, వాయిడ్ మెయిన్ అంటే మెయిన్ ఈజ్ నాట్ రిటర్నింగ్ ఎనీథింగ్ అని. బట్ స్టాండర్డ్ కోడ్, స్టాండర్డ్ వే ఆఫ్ రైటింగ్ కోడ్ ఇస్ ఇంట్ మెయిన్ రాయొచ్చు, వాయిడ్ మెయిన్ కూడా రాయొచ్చు, తప్పేం లేదు. బట్ స్టాండర్డ్ కోడ్ ఆర్ కంపెనీస్ వెన్ దే ఆర్ రైటింగ్ మెయిన్ ఫంక్షన్ దే విల్ యూజ్ ఇట్ యాజ్ ఇంట్ మెయిన్, అండ్ మిగతా ఫంక్షన్స్కి మనం వాయిడ్ లేకపోతే అవసరమైంది పెట్టుకుంటాం. ఎస్ 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 ఓకే, డెరైవ్ టైప్స్ అర్థమయ్యాయి. నెక్స్ట్ చూడండి, యూజర్ డిఫైన్డ్. యూజర్ అంటే ఎవరు? మనమందరం యూజర్స్ని. సో యూజర్ డిఫైన్డ్ అంటే ఏంది? నాకు ఇష్టమైంది రాసుకోవాలి. యూజర్ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్ అంటే, యూజర్ డిఫైన్డ్ అంటే నా ఇష్టం వచ్చింది డేటా టైప్గా రాసుకోవచ్చు. ఇంట్ అనేది డేటా టైప్, ఎవరు రాశారు? ఆల్రెడీ సిలో బిల్ట్ అయింది. అలా కాకుండా ఐ వాంట్ రైట్ మై నేమ్ రెమీ యాజ్ డేటా టైప్. సపోజ్ అక్కడ అజయ్ ఉన్నాడు, సో అజయ్ ఐ కెన్ బిల్ట్ యాజ్ అ డేటా టైప్. అంటే అజయ్ ఎక్స్, రెమీ ఇందాక మనం రాసుకున్నాం కదా, ఈ వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేసాం కదా, అట్లా రెమీ n1 n2 ఇలా క్రియేట్ చేయొచ్చు. అజయ్ XYZ వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. వెన్ ఇట్ ఈస్ ఎ డేటా టైప్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ లైక్ ఇంట్ x, y, z అంటే ఏంటి? 3 వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు. ఆల్ ఆర్ ఆఫ్ ఇంటీజర్ టైప్. సో ఒక్కొక్క వేరియబుల్కి ఒక్కోసారి రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంట్ x, మళ్ళీ ఇంట్ y, ఇంట్ z అట్లా సెపరేట్గా రాయక్కర్లేదు. దీస్ 2 ఆర్ ఈక్వల్. either I can follow this method or this method. అంటే ఒకేసారి I know that I have an idea like XYZ, I want to declare them as integers so that ఒకే లైన్లో రాసేయచ్చు. సపోజ్ ఇది ఎప్పుడు ఫాలో అవుతామంటే, ఫస్ట్ది నేను రాశాను, at this time I don't know that y and z are needed in my program, so that అప్పుడు డిక్లేర్ చేయలేదు. సో కొంచెం ప్రోగ్రామ్ రాసిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఇంకొక వేరియబుల్ అవసరమని, అప్పుడు రాసుకుంటాను ఇంట్ y ఇంట్ z అని. ఓకేనా? సో బోత్ ఆర్ సేమ్, ఇట్లా అయినా రాయొచ్చు, ఇట్లా రాయొచ్చు. అట్లాగే XYZ ఆర్ వేరియబుల్స్ హియర్. ఇంట్ ఈజ్ వాట్? డేటా టైప్. ఇక్కడ రెమీ ఈజ్ అ డేటా టైప్, అజయ్ ఈజ్ అ డేటా టైప్, అండ్ సపోజ్ సుష్మా ఉంది. సుష్మా లైక్ ఐ కెన్ రైట్ m1 m2
M3 వేరియబుల్స్ 3 వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు విత్ ద నేమ్ ఆఫ్ సుష్మా. సో నౌ సుష్మా ఈజ్ ఏ యూజర్ డిఫైన్. నా ఓన్ డేటా టైప్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు అంటే దెర్ ఆర్ 2 మెథడ్స్. యూజర్ డిఫైన్ డేటా టైప్స్లో కూడా టైప్స్ ఉన్నాయి, అవి ఏంటో అన్నీ చెప్తాను చూడండి. ఫస్ట్ టైప్ యూజింగ్ ఇప్పుడే వద్దు, నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను. కొంచెం ఫంక్షన్స్ అరేస్ అయిన తర్వాత ఈ టాపిక్ చెప్తాను. అండ్ బేసిక్ డేటా టైప్స్ చెప్పాక ఇప్పుడు మాత్రం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను. యూజింగ్ enum మీన్స్ enumerated డేటా టైప్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. యూజర్ డిఫైన్ డేటా టైప్స్ అసలు ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే ఐ కాంట్ సే లైక్. సో వితౌట్ హ్యావింగ్ దిస్ enum వర్డ్ మీకు ఒక్క ఇంటర్వ్యూ టెక్నికల్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఉండదు. ఇందులో బిట్ లేకుండా, దీని మీద క్వశ్చన్ లేకుండా అసలు ఒక్క ఇంటర్వ్యూ కూడా నేను ఇంతవరకు చూడలేదు. ఎన్యూమరేటెడ్ డేటా టైప్ అనమాట. సో ఎన్యూమరేటెడ్ డేటా టైప్ అంత చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎట్లాంటిది అంటే ఇందులో నంబర్సే ఉంటాయి అనమాట. ఎట్లాంటి నంబర్స్ ఉంటాయి, ఎలాంటి రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి తర్వాత చెప్తాను. enum. ఇంకొకటి యూజింగ్ టైప్ డెఫ్. సో ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ enum నేను చెప్పాను. ఏంది, విత్ హెల్ప్ టెక్నికల్ రౌండ్స్లో మీరు ఫస్ట్ రిటర్న్ టెస్ట్లు రాస్తారు జాబ్స్ కోసం. ఆ రిటర్న్ టెస్ట్లో కంపల్సరీ enum ఉంటుంది. ఈ టైప్ డెఫ్ తెలియకుండా మీరు డేటా స్ట్రక్చర్స్ అసలు నేర్చుకోలేరు. డేటా స్ట్రక్చర్స్కి కంపల్సరీగా అసలు టైప్ డెఫ్ ఉండాలి. టైప్ డెఫ్ వస్తేనే డేటా స్ట్రక్చర్ వస్తుంది. అండ్ టైప్ డెఫ్ ఇంకొకటి ఉంది, యూజర్ డిఫైన్ డేటా టైప్స్ అంటే స్ట్రక్చర్స్. అరేస్, పాయింటర్స్ ఇలా ఉన్నాయి. స్ట్రక్చర్స్ ఆల్సో యూజర్ డిఫైన్ డేటా టైప్స్. ఈ రెండు కలిపి మనం డేటా స్ట్రక్చర్స్లో యూజ్ చేస్తాం. సో ఈ డేటా స్ట్రక్చర్స్ నేర్చుకోవడానికి ఫస్ట్ ఏం ఉండాలంటే కమాండ్, మనకి స్ట్రక్చర్స్ బాగా తెలిసి ఉండాలి, టైప్ డెఫ్ ఒకటి తెలిసి ఉండాలి. ఇంకా ఈ రెండు తెలిసి కొంచెం పాయింటర్ కాన్సెప్ట్ తెలిసి ఉంటే అసలు ఇట్ ఈస్ అ కేక్ వాక్ ఫర్ యూ టు లెర్న్ డేటా స్ట్రక్చర్స్. సో మనం బ్యాక్ వచ్చేసేద్దాం. సో యూజర్ డిఫైన్ డేటా టైప్స్ ఏంటంటే అవర్ ఓన్ డేటా టైప్స్. మన యూజర్ కెన్ డిఫైన్ దేర్ ఓన్ డేటా టైప్స్. వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన పేరుతో డేటా టైప్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఎలాగా, యూజింగ్ enum, యూజింగ్ టైప్ డెఫ్ అండ్ యూజింగ్ స్ట్రక్చర్స్ అండ్ యూనియన్స్ ఆల్సో యూజర్ డిఫైన్ డేటా టైప్స్. అసలు రియల్ వరల్డ్లో యూజ్ చేసేది యూనియన్సే. ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తాను స్ట్రక్చర్స్, యూనియన్స్ చెప్పేటప్పుడు. మన రైల్వే రిజర్వేషన్స్, మన బస్ రిజర్వేషన్స్లో ఎక్కడ యూనియన్స్ యూజ్ చేస్తారు, ఇంటర్వ్యూస్లో కూడా అడుగుతారు రియల్ టైంలో ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు యూనియన్స్ అని. ఈ పేర్లు గుర్తున్నాయి కదా, ఇవి హైలైట్ చేస్తాను చూడండి. యూజర్ డిఫైన్ డేటా టైప్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు, యూజర్కి నచ్చిన డేటా టైప్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు ఎలా, యూజింగ్ enum, టైప్ డెఫ్ అన్ని లోవర్ కేస్లోనే ఉండాలి. స్ట్రక్చర్ కూడా అండ్ యూనియన్, ఆల్ దీస్ ఆర్ యూజర్ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్స్. ఓకేనా, ఇంతవరకు అర్థమయ్యాయా? ఇవాళ 3 చెప్పుకున్నాం. బట్ డోంట్ నో అబౌట్ జావా. పర్వాలేదమ్మా, జావా ఇప్పుడు మనం నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ చెప్తున్నాను ఏంటంటే వన్స్ ఇప్పుడు మీరు ఇనీషియల్ స్టేజ్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఓకే. బట్ ఒక స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత, సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్కి అట్లా వచ్చిన తర్వాత యూ షుడ్ ఏబుల్ టు కంపేర్ వన్ లాంగ్వేజ్ టు అదర్ లాంగ్వేజ్. అంటే ఈ లాంగ్వేజ్లో ఎలా ఉంటుంది, ఈ లాంగ్వేజ్లో ఎలా ఉంటుంది వేరియబుల్స్, ఈ లాంగ్వేజ్లో ఎలా ఉంటుంది అలా తెలుసుకోవాలి. సో నాకు కొంచెం ఐడియా ఉంది కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను పైథాన్ గురించి. డోంట్ వరీ, అన్ని నిదానంగా నేర్చుకోండి. ఫస్ట్ ఒకటి బాగా పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకుంటే ద అదర్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్. ఇంకా మిగతా అసలు చాలా ఈజీగా నేర్చేసుకోగలుగుతారు. ఇంకొకళ్ళు ఎవరు రాశారంటే మోస్ట్లీ వాయిడ్ మెయిన్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ జావా. ఎస్ గుడ్. నెక్స్ట్ సో ఇవాళ 3 డేటా టైప్స్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ 3. ఏంటది, బేసిక్ ఆర్ ఇన్బిల్ట్, డెరైవ్డ్, యూజర్ డిఫైన్డ్. బేసిక్ అనగానే ఇంట్, అసలు అలా గడగడ మీ పేరు, మీ అమ్మ పేరు, మీ నాన్న పేరు ఎట్లా చెప్తారు అట్లా రావాలి. బేసిక్ డేటా టైప్స్ అంటే ఇంట్, క్యార్, ఫ్లోట్, డబుల్, వాయిడ్. వాటి సైజెస్ అండ్ కీవర్డ్స్. ఏం కీవర్డ్ యూజ్ చేయాలి, ఇంట్, ఫ్లోట్, క్యారెక్టర్, డబుల్, వాయిడ్. అండ్ డెరైవ్డ్ టైప్ అంటే using the basic data types we are defining new data types, those are derived types. Those are called as, here ఇక్కడ రాసాను చూడండి, arrays. ఇక్కడ కూడా హైలైట్ చేస్తా, arrays
arrays, pointers are derived types, and user defined data types అంటే థర్డ్ టైప్ enum, typedef, structure union. ఇవి యూజర్ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్స్. సో మనం ఈరోజు ఒక చిన్న వేరియబుల్ క్రియేట్ చేద్దాము, వాటిని ప్రింట్ చేద్దాం. ఎలా ప్రింట్ చేయాలో చూద్దాం. సో ఐ విల్ షో యూ. నేను చెప్పాను కదా, మీరు వరి అవ్వక్కర్లేదు, ప్రోగ్రామ్ మనకి ఇలా అయ్యో రాది అని. ఈ ఒక్క ప్రోగ్రామ్ చేసి చూపిస్తాను ఎట్లా రాయాలో. సో గో టు గూగుల్ అండ్ టైప్ ఆన్లైన్ సి కంపైలర్, ఎంటర్ కొట్టండి. ఏదో ఒకటి వస్తుంది. నేను ప్రోగ్రామ్ ఈజ్లో చేస్తున్నానని చెప్పాను కదా, చూడండి. సో ఇక్కడ ఏదో ఒకటి వచ్చేసింది, జస్ట్ ఇది ఎరేజ్ చేసేసేయండి, మనకి హెలో వరల్డ్ అవసరం లేదు కదా. సో ఇప్పుడు మనం వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేద్దాం. ఇవాళ నేర్చుకున్నది ఏం నేర్చుకుందాం? ఇంట్ సపోజ్ num1 అని num1 ఇక్కడ ఇంటీజర్ వాల్యూ ఇవ్వాలి కదా. ఇంటీజర్ వాల్యూ నేను ఏం ఇచ్చాను? 120 ఇచ్చాను. సో ఇట్లా రాయాలి. సో num1 అండ్ సపోజ్ ఐఎమ్ డిఫైనింగ్ ఫ్లోట్. ఫ్లోటింగ్ అంటే ఏంటి? ఎట్లా ఉండాలి ఫ్లోటింగ్ వాల్యూస్? రియల్ వాల్యూస్. నేను చెప్పాను కదా సంథింగ్ డాట్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ రిప్రజెంటేషన్స్ 2 ఉన్నాయి. ఏంటవి? డెసిమల్ రిప్రజెంటేషన్ అండ్ సైంటిఫిక్ రిప్రజెంటేషన్. అది కూడా చూద్దాం. సో ఫ్లోట్ అది సైంటిఫిక్ అయితే ఎలా ప్రింట్ చేయాలి అవంతా ప్రింటింగ్ స్టేట్మెంట్స్లో నెక్స్ట్ ప్రింటింగ్ స్టేట్మెంట్స్ చెప్తాను, ఎలా రీడ్ చేయాలి అని. సో ఇక్కడ ఇంకొకటి చెప్పాలి, నేను ఇంట్ నమ్ ఇంట్ ఎక్స్ రాశాను ఇందాక, బట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను? వాల్యూ కూడా ఇచ్చేసాను. దీన్ని ఏమంటారంటే ఇనీషియలైజేషన్. మీకు చెప్తా చూడండి. ఈ ఇన్ కాస్ట్ సపోజ్ ఫ్లోట్ కాస్ట్ అన్నాను. సో ఇప్పుడు ఇంట్ నమ్కి ఫ్లోట్ కాస్ట్కి డిఫరెంట్ ఏంటి? num1కి డిక్లేర్ చేసి వాల్యూ కూడా అసైన్ చేసేసాను. I have assigned a value. డిక్లరేషన్ అండ్ ఇనీషియలైజేషన్. ఇక్కడ ఏంటి? ఇక్కడ ఫ్లోట్ ఏం చేశాను? ఓన్లీ డిక్లరేషన్ ఇచ్చాను, ఇనీషియలైజేషన్ ఇవ్వలేదు. అంటే ఏముంటుంది? ఇనీషియల్గా గార్బేజ్ వాల్యూ ఉంటుంది. సపోజ్ ఇక్కడ కూడా చూడండి, మీకోసం రాస్తాను. సపోజ్ ఇంట్ num1 అంటే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ డిక్లేర్డ్. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ, ఐ విల్ రైట్ కామెంట్స్ రాయొచ్చు కదా. కామెంట్స్ ఎలా రాయాలి? లైన్ కామెంట్స్. డిక్లరేషన్ చూడండి, ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. నేను రాసిన కామెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు, కంపైలర్ ఓన్లీ మనం రాసిన కోడే రాస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో డిక్లరేషన్. డిక్లరేషన్ ఓకేనా. ఇనీషియలైజేషన్ అంటే ఎట్లాగా చూద్దాం, అది కూడా చూద్దాం. సపోజ్ క్యార్ కోడ్ అని రాస్తున్నాను. అండ్ ఇవన్నిటికి వీటికి వాల్యూస్ ఇవ్వలేదు, జస్ట్ డిక్లేర్ చేశాను అంతే. మరి ఏముంటాయి ఇనీషియల్గా? సమ్ గార్బేజ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి అనమాట. ఏముంటాయి? ఇఫ్ ద వేరియబుల్స్ ఆర్ నాట్ ఇనీషియలైజ్డ్ all the values will have garbage values. Double suppose weight ఇంత ఇచ్చాను. ఓకేనా. వాయిడ్ని మనం ప్రింట్ చేయలేం. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఇంట్ని ప్రింట్ చేసి చూద్దాం. చూడండి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇలా రన్ చేస్తే ఏముంటుంది? ఏమీ రాదు అవుట్పుట్. సక్సెస్ఫుల్ అయిపోయింది ప్రోగ్రాము. బట్ ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ printf. ఓకే ఇక్కడ రాసానా? చూడండి నేను ఇప్పుడు num1ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను. ఎలా ప్రింట్ చేయాలి ఇంటీజర్ని అంటే ప్రింటింగ్ సెషన్, మళ్ళీ ప్రింటింగ్ స్కాన్ఎఫ్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో కంపల్సరీ చెప్తాను. ప్రింట్ఎఫ్ స్కాన్ఎఫ్ అంటే ప్రింటింగ్ అంటే ఏంటి? సో ప్రింట్ అనేది నేను ఈ మధ్య పైథాన్ కూడా రాస్తున్నాను, అందుకని ప్రింట్ వచ్చేస్తుంది. అక్కడ ప్రింట్ యూజ్ చేస్తాం ఫంక్షన్, ఇక్కడ printf. సో పర్సంటైల్ ఇంటీజర్ కాబట్టి ఇక్కడ పర్సంటైల్ డి యూజ్ చేయాలి. దీన్ని ఏమంటారంటే కంట్రోల్ స్ట్రింగ్. పర్సంటైల్ డీని ఏమంటారంటే కంట్రోల్ స్ట్రింగ్. ఇప్పుడు వరకు గుర్తుపెట్టుకోండి, మళ్ళీ నేను చెప్తాను. మళ్ళీ స్ట్రింగ్ అని ఎందుకు అంటున్నాను చెప్పండి? డబుల్ కోట్స్లో ఉంది కదా, ఏదైనా సరే డబుల్ కోట్స్లో ఉంది అంటే ఇట్ ఈస్ అ స్ట్రింగ్. సో ఎలా ప్రింట్ చేయాలి అని చెప్పిద్ది కాబట్టి దట్ ఈస్ కాల్డ్ as a కంట్రోల్ స్ట్రింగ్. ఏం ప్రింట్ చేయాలి? num1 ప్రింట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఎర్రర్ వచ్చిద్దా లేదా? వచ్చింది. చూడండి ఎర్రర్ వచ్చింది లేదా? ఏమొచ్చింది? 0 వచ్చింది. అంటే గార్బేజ్ వాల్యూ ఇక్కడ ఏమి ఇనీషియలైజ్ చేసింది? num1 ఇచ్చింది. అలాగే నేను ఇక్కడ సపోజ్ num1 = 120 ఇచ్చాను అనుకోండి, అంటే ఎర్రర్ ఇవ్వలేదు, ఇనీషియల్గా 0 తీసేసుకుంది గార్బేజ్ వాల్యూ. చూడండి ఇప్పుడు 120 ఇస్తే ఇప్పుడు ఏం ప్రింట్ అయింది? అంటే num1 వాల్యూ 120 ఇనీషియలైజ్ అయిపోయింది. అదే నేను ఇక్కడ ప్రింట్ చేశాను. ఇప్పుడు కాస్ట్ = నేను 23.50 ఇచ్చాను, 23.50. సో ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ దట్. అంటే నీ ఇక్కడ ఇలా కూడా రాయొచ్చు, num1 ఈజ్ అని. అంటే రీడబుల్ ఫార్మాట్, మనుషులు అర్థం అవ్వాలన్నమాట ఎవరైనా చదివితే. అట్లా రాస్తున్నాను. చూడండి కోడ్ printf ఏం రాయాలి ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ?
ఫ్లోటింగ్ కదా, ఫ్లోటింగ్ కోసం ఏం యూజ్ చేస్తాము, పర్సంటైల్ ఎఫ్ యూజ్ చేయాలి, కామా ఇక్కడ ఏం రాయాలి, వేరియబుల్ నేమ్ ఏం రాయాలి అది ఇవ్వాలి. అంటే ఈ పర్సంటైల్ ఎఫ్ ప్లేస్లో ఇక్కడ ఏవైతే వేరియబుల్ రాసామో అది ప్రింట్ అవుతుంది. అంటే కాస్ట్ ఈజ్ అని అది ప్రింట్ అవ్వాలి. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనం కోలన్ ఇచ్చాం కాబట్టి అది ప్రింట్ అవుతుంది. చూద్దాం, ఈ రెండు ట్రై చేద్దామా. ఏమైనా ఎర్రర్ వచ్చిందేమో చూద్దాం. ఏదో ఎర్రర్ వచ్చింది చూడండి. ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, ఫ్లోట్ కాస్ట్ అన్నాను. మిస్టేక్ ఏంటి చూడండి, ఎవరన్నా చాట్లో పెడతారా. ఫ్లోట్ కాస్ట్ దగ్గర మిస్టేక్ వచ్చిందంటే క్యాప్ సింబల్ చూపిస్తుంది కదా, ఎవరన్నా రాసారా. మ్యామ్ స్క్రీన్ సరిగ్గా క్లియర్గా లేదా, ఇప్పుడు ఓకేనా. ఫుల్ స్క్రీన్ చూపిస్తున్నా కదా. ఓకే చూడండి, అంటే ఈ స్క్రీన్ లైట్గా ఉంది. సరే దీన్ని కూడా మంచి థిక్ కలర్లో ఉండే ఏదైనా వెతుకుతాను, కంపైలర్ ప్రోగ్రామీస్ కాకుండా నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి. ఓకే చూడండి, ఇక్కడ మళ్ళీ ఆన్లైన్ కంపైలర్లో ఇక్కడ ఏంటి మిస్టేక్ చూడండి, కాస్ట్ ఈక్వల్ టు రాయాలి కదా, నేను ఈక్వల్ టు మర్చిపోయాను. చూడండి మిస్టేక్ ఎక్కడ ఉంది నాకు తెలిసిపోయింది. ఇక్కడ చూడండి, ఈక్వల్ టు ఎక్స్పెక్టెడ్, ఇక్కడ ఎర్రర్ చెప్తే చక్క చెప్తుంది ఎక్స్పెక్టెడ్ ఈక్వల్ టు, అంటే ఇక్కడ ఏంటి అదే చెప్తుంది ఈక్వల్ టు మర్చిపోయావు నువ్వు అని. ఇప్పుడు రన్ చేయండి. ఇప్పుడు అవుట్పుట్ చూడు ఎలా వచ్చిందో, num1 ఈజ్ ఇది వచ్చింది 120, కాస్ట్ ఈజ్ 23 పాయింట్, కానీ నేను ఇక్కడ 23.5 ఇస్తే ఎన్ని ఇచ్చాయి చూడండి. బై డిఫాల్ట్ డెసిమల్ ప్లేసెస్ తర్వాత 6 ప్లేసెస్ ఆటోమేటిక్గా ప్రింట్ అవుతుంది సిస్టంలో. నువ్వు ఇచ్చినా సరే, మరి మేడం మాకు 50 వరకే ప్రింట్ అవ్వాలి, అది కూడా చేయొచ్చు. ఎలా ఫార్మాట్ చేయాలో కూడా నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను. చూడండి ఇది మెసేజ్ బాగుందా బాగాలేదు. num1 ఈజ్ 120, నెక్స్ట్ లైన్లో కాస్ట్ ఈజ్ అని వస్తే బాగుంటుంది. సో మనం ఇప్పుడు మాడిఫై చేద్దాం. ఏం రాస్తున్నాను, num1 ఈజ్ తర్వాత పర్సంటైల్ డి, అంటే పర్సంటైల్ డి తర్వాత 120 తర్వాత నెక్స్ట్ లైన్లో ప్రింట్ అవ్వాలి. అందుకని నేనేం యూజ్ చేస్తాను, \n. ఇంకొకసారి చూడండి ఇక్కడ \n. సో ఇక్కడ చూడండి \n రాశాను, ఇక్కడ \n అంటే num1 వాల్యూ ఎంత, పర్సంటైల్ డి దగ్గర num1 వాల్యూ 120 ప్రింట్ అయ్యి, న్యూ లైన్ అంటే కంపైలర్కి చెప్తున్నాం నువ్వు నెక్స్ట్ లైన్లోకి వెళ్ళు అని. సో నెక్స్ట్ న్యూ లైన్ క్యారెక్టర్కి వెళ్ళి ప్రింట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు రన్ చేయండి, ప్రోగ్రామ్ ఎలా వస్తుంది చూడండి. num1 ఈజ్ 120, 23.50 అంటే పాయింట్ తర్వాత ఓన్లీ 2నే ప్రింట్ అవ్వాలి. బై డిఫాల్ట్ 6 ప్రింట్ అవుతుంది. దానికోసం ఏం చేయాలంటే పర్సంటైల్ ఎఫ్ ఉంది కదా, పర్సంటైల్ ఎఫ్ కాకుండా 0.2 అని ఇచ్చామనుకో. చూడండి ఇక్కడ నేను కంట్రోల్ స్ట్రింగ్ ఏం మార్చాను, పర్సంటైల్ ఎఫ్ కాకుండా పర్సంటైల్ .2 ఇస్తే, అంటే ఈ డెసిమల్ పాయింటర్ తర్వాత నాకు 2 ప్లేస్లే ప్రింట్ అవ్వు అని మనం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తున్నట్టు. ఇప్పుడు చూడండి ఏమొచ్చింది, 23.50నే వచ్చింది. ఓకేనా. ఇంకొకటి చూపించి ఆపేస్తాను. క్యారెక్టర్ కోడ్ తర్వాత ఈక్వల్ టు, క్యారెక్టర్ అంటే ఏమి ఇవ్వాలి, ఏదైనా ఒక్క సింబలే ఇవ్వాలి. సో నేనేమి ఇస్తున్నాను అంటే క్యాపిటల్ ఆర్ ఇస్తున్నా. ఇలా ఇస్తే రాంగ్. క్యారెక్టర్ కాన్స్టెంట్ అన్నప్పుడే ఉండాలి, ఆ కోడ్స్ ఉండాలి కంపల్సరీగా. సో మనం ఏమి ఇవ్వాలి, ఎనీ క్యారెక్టర్ ఇన్ సింగిల్ కోడ్స్, డబుల్ కోట్స్ ఇవ్వకూడదు. డబుల్ కోట్స్ ఇస్తే స్ట్రింగ్ అయిపోతుంది కాబట్టి సెమీకోలన్. ఇప్పుడు చూడండి దీన్ని ప్రింట్ చేయాలంటే ఏం రాయాలి, printf పర్సంటైల్, క్యారెక్టర్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాం కదా, మనం ఏం యూజ్ చేయాలి, పర్సంటైల్ సి యూజ్ చేయాలి. పర్సంటైల్ సి, దీనికి కూడా ఒక మీనింగ్ మెసేజ్ రాద్దామా. సో కోడ్ ఈజ్ అని రాసి పర్సంటైల్ సి దగ్గర వాల్యూ ఎవరిస్తున్నారు, కోడ్ ఇస్తుంది. సో కోడ్ రాశాను. ఇప్పుడు ప్రింట్ చేద్దాం. చూడండి ఇప్పుడు ఎలా వచ్చింది, num1 ఈజ్ 120, కాస్ట్ ఈజ్ 23.50, మళ్ళీ ఇక్కడ కోడ్ పక్కనే వచ్చింది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేయాలి, పర్సంటైల్ 2f తర్వాత న్యూ లైన్ క్యారెక్టర్ ఇవ్వండి.
అప్పుడు చూడండి మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ ఫార్మాట్లో వస్తుంది ప్రోగ్రామ్. ఇట్లా రాయాలి. సో ప్రింటింగ్ ఫార్మాట్స్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అవుట్పుటింగ్. సో ప్రింట్ఎఫ్ని ఏమంటారంటే అవుట్పుట్ ఫంక్షన్. స్కాన్ఎఫ్ని అంటే నేను ఇక్కడ డిక్లేర్ చేశాను, అలా కాకుండా ప్రోగ్రామ్ రన్ అయ్యేటప్పుడు నా ఓన్ వాల్యూస్ ఇవ్వాలి. దట్ ఈస్ అబౌట్ స్కాన్ఎఫ్. సో అది ఎలా చేయాలో నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాము. ఇవాళ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ 2 పాయింట్స్ మళ్ళీ రాసేసి మీకు చూపిస్తాను. ఓకే, అక్కడ స్క్రీన్లో సరిగా కనపడినా కనపడకపోయినా ఒక్కసారి మళ్ళీ రాసా చూడండి. ఏం రాసా, సారీ. సో ప్రింట్ఎఫ్ ఏం రాశాను, num1 ఈజ్ కోలన్ రాసి %d రాసాము. ఎందుకని, ఇంటీజర్. సో ఇక్కడ అక్కడ ఏం రాశాను ప్రోగ్రామ్, సపోజ్ num1 రాశాను, num1 రాయాలి సెమీకోలన్ అండ్ ప్రింట్ఎఫ్. ఇక్కడ న్యూ లైన్ రావాలి కదా, ఇక్కడ నేనేం పెట్టాను, నెక్స్ట్ లైన్లో ప్రింట్ అవ్వాలి కాబట్టి న్యూ లైన్ పెట్టాను. ఓకే, సో ఇది ఇక్కడ న్యూ లైన్ కూడా పెట్టాను, %d అండ్ న్యూ లైన్ క్యారెక్టర్ అంటే నెక్స్ట్ లైన్లో ప్రింట్ అవ్వాలి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏం రాశాను, ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ వాల్యూ. ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ వాల్యూలో ఏం వేరియబుల్ తీసుకున్నాము మనం అక్కడ అంటే కాస్ట్, నెక్స్ట్ కోడ్ తీసుకున్నాం. చూడండి కాస్ట్ ఈజ్, సో ఇక్కడ ఏం రాయాలి మనం, కాస్ట్ ఈజ్ కోలన్ ఫ్లోట్ కదా అది, %f న్యూ లైన్ క్యారెక్టర్ రాశాను. ఇక్కడ కాస్ట్ అని రాసేసాము. కానీ మనకు డెసిమల్ తర్వాత 6 ప్లేసెస్ వస్తుంది. నాకు అట్లా వద్దు అనుకుంటే యాస్టీస్గా ఉంచేసుకోవచ్చు. అలా వద్దు అనుకుంటే మనం ఏం రాసాము ఇక్కడ, 0.2f మళ్ళీ న్యూ లైన్ క్యారెక్టర్. న్యూ లైన్ క్యారెక్టర్ ఎందుకు రాసామో మనకు తెలుసు, నెక్స్ట్ లైన్లో ప్రింట్ అయ్యి ఆ తర్వాత వచ్చేది నెక్స్ట్ లైన్లో. %2f అంటే దాని అర్థము డాట్ తర్వాత నాకు ఓన్లీ 2 ప్లేసెస్ మాత్రమే ప్రింట్ చెయ్యి అని. మళ్ళీ రాస్తాను, డాట్ తర్వాత ఓన్లీ 2 ప్లేసెస్ రాయి. నువ్వు ఇక్కడ 3f ఇచ్చావు అనుకో, డాట్ తర్వాత 3 ప్లేసెస్ ఇచ్చేది. అంటే ఎంత యాక్యురసీ కావాలి, 3 ప్లేసెసా 4 ప్లేసెస్ అనేది నీకు తెలుస్తుంది. బై డిఫాల్ట్ ఎన్ని ప్లేసెస్ వస్తాయి, 6 ప్లేసెస్ విల్ బి ప్రింటెడ్ ఆఫ్టర్ డాట్. నెక్స్ట్ ప్రింట్ఎఫ్ కోడ్ ఈజ్ కోలన్ ఏం పెట్టాను, క్యారెక్టర్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి %c అండ్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ది ఏం లేదు కాబట్టి న్యూ లైన్ క్యారెక్టర్ అవసరం లేదు, కోడ్ రాసాం. ఓకేనా. సో ఇక్కడ కొత్త పాయింట్ ఏంటి, న్యూ లైన్ క్యారెక్టర్ ఒకటి నేర్చుకున్నాము. అండ్ ఇక్కడ ఇంటీజర్ ప్రింట్ చేయడానికి కంట్రోల్ స్ట్రింగ్ ఏంటి, %d, క్యారెక్టర్ని ప్రింట్ చేయడానికి %c, ఫ్లోట్కి మనం ఏం యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే %f యూజ్ చేస్తున్నాము. దాన్ని మాడిఫై చేయడం కోసం .2f లేదా 3f ఇట్లా కూడా యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా. ఇవి ఈరోజు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఇవి ఇన్పుటింగ్ అవుట్పుటింగ్. సో మనం ఏం యూజ్ చేస్తాం ఇవాళ, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్. ప్రింట్ఎఫ్ ఈజ్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో హౌ టు రైట్ ఇన్పుటింగ్ ఫంక్షన్స్, అంటే ఇన్పుట్ ఎలా తీసుకోవాలి, అవుట్పుట్ ఎలా ప్రింట్ చేయాలి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్, ఇంకా అసలు డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీలో ఎలా ప్రింట్ చేయాలో, %d, %c, %f, %lf. ఫ్లోట్కి మనం ఎల్ఎఫ్ యూజ్ చేస్తాము, డబుల్కి ఎల్ఎఫ్ యూజ్ చేస్తాం. అసలు మంచి గుడ్ ప్రోగ్రామ్స్తో వస్తాను నెక్స్ట్. ఓకేనా. వాళ్ళు చెప్పింది అర్థమైందా క్లాస్, చాట్లో పెట్టండి అర్థమైతే. We'll say bye bye if you understand. Next class is inputting outputting functions and formattings. Okay. Okay, Naglakshmi, understood. Okay, Sushma. చాట్లో పెట్టండి అందరూ.
గుడ్ అజయ్. ఏ రోజు చెప్పినా ఆ రోజు అట్లీస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేయండి, కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయండి. గుడ్ సుష్మా. So, okay, when everything is understood to you, you can say bye in the chat. Once all of you left, I'll close the stream. Thank you for joining, and wish you all the very best. And Dasara wishes to all of you. మంచి పండుగ జరుపుకొని మళ్ళా మండే నుంచి క్లాస్ చెప్పుకుందాం. సాటర్డే సండే ఆఫ్, మండే ఈవినింగ్ కదా పండగంతా అయిపోతుంది. మండే ఈవినింగ్ విల్ అగైన్ మీట్. Thank you. All of you can leave, then I will close the stream.